Welcome to post lunch session of day 5. So, in this session we will do two things. One is summarize the whole content and take if there are any quick questions, and then how to take this content in your colleges, and then what are the proceedings further, that we will be discussing after some time. And after some time Commissioner Madam Garu is expected to join us. So, at that time we will take a short break and start the formal closing session, that is a evaluation session. So, where few participants will be invited to give their feedback on the content and what are their resolutions. So, we begin with the summary of all these 4.5 days discussion on this human values and professional ethics content. So, what I would like to, or I was proposing from the beginning is, we are disturbed, or some of us are disturbed with what the happenings of society. Okay. So, for doing meaningful intervention, where to start, that is a bigger issue. So, there is a belief, or we tend to think that the problem is with the other person usually, and we lack some kind of facilities, and if we process those facilities we will be more happy. So, this is a tendency in us, and the prevailing notions are like, without identifying what we require, we started earning more and more, still there is no limit for satisfaction. Why? Because we have not defined the meaning of prosperity. So, to address these some of these fundamental questions, so I was giving some proposals since last 4.5 days. So, what I was discussing on the first day is, we need to understand that the human being is coexistence of body and self. So, that is the first proposal. After that only we can define the need of the body and need of the self. Anything which is physical will go into the need of the body, and anything which is non-physical will go into the need of the self. So, again we are made to believe that our desires are infinite, korikal anantamani. So, again I proposed to verify whether your desires are infinite or they are continuous. So, what conclusion came? They are continuous, but they are not infinite. So, now any desire will fulfill a need, and we have only two needs, need of the body and need of the self. Now, while addressing need of the self, so need of the self can be fulfilled by physical facilities, భౌతిక సౌకర్యాల వల్ల దాన్ని అడ్రస్ చేయగలుగుతాము. సో, భౌతిక సౌకర్యాలు ఎక్కువ కావాలా, సంబంధాలు కావాలా? సో, రెండింటి మధ్యలో డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు సంబంధాలు కావాలి అన్నది నిర్ణయం తీసుకున్నాం. సో, సంబంధాలు ఎలా సరిగ్గా ఉంటాయి అన్నప్పుడు రైట్ అండర్స్టాండింగ్ కావాలని. సో, ఈ మూడు అంశాలు, రైట్ అండర్స్టాండింగ్, రైట్ రిలేషన్షిప్స్ అండ్ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్, మూడు కావాలి. బట్ మన ఫోకస్ కేవలం ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ అయితే దాన్ని జీవచేతన అని డిస్కస్ చేసాము. తర్వాత మన ఫోకస్ కనుక ఈ మూడు అయితే, రైట్ అండర్స్టాండింగ్, రైట్ రిలేషన్షిప్స్ అండ్ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్, ఈ మూడు అయితే దాన్ని మానవ చేతన అన్నాం. సో, ఎడ్యుకేషన్ యొక్క టార్గెట్ ఏంటంటే మనిషిని జీవచేతన నుండి మానవ చేతన వైపుకి తీసుకెళ్ళడం. నౌ దెన్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్, దట్ వీ స్టార్టెడ్ డిస్కసింగ్. సో, దెన్ ఐ ప్రపోజ్డ్ సెల్ఫ్. There is something called natural acceptance in us. It is there as part and parcel of every human being. You cannot change that. So, దానికి ఉదాహరణ చాలాసార్లు అడిగాను, అందరినీ గౌరవించాలా, కొంతమందిని గౌరవించాలా. సో, ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది, అందరినీ గౌరవించాలని. అయితే ఈ ఆన్సర్ అనేది సహజ స్వీకృతి ఆధారంగా వచ్చింది, ఎందుకంటే అది మూల్యం కాబట్టి. సో, ఏ మూల్యమైనా సరే నోబడీ కెన్ చేంజ్ ఇన్సైడ్ యూ. సో, బట్ ఆ మూల్యాన్ని ఎలా రీచ్ అవ్వాలి, దానికి అనుగుణంగా ఎలా నడుచుకోవాలనేది ట్రైనింగ్ పార్ట్ అండి. సో, దట్ ఈస్ ద వాట్ ఇంపార్టెంట్ కంపోనెంట్ ఆర్ కంటెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. సో, కరెంట్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ప్రిపేరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ జాబ్స్, నాట్ ఫర్ దేర్ లైఫ్. అందుకనే డబ్బులు ఎక్కువ వచ్చినా సరే దెర్ ఈజ్ అ ఫీలింగ్ ఆఫ్ డిప్రైవేషన్. సో, డిప్రైవేషన్ ఈజ్ లీడింగ్ టు ఎక్స్ప్లాయిటేషన్. మోస్ట్ ఆఫ్ us are feeling that we are exploited, or we are being cheated, or we are being dominated by other people. There is some kind of unrest. సో, ఈ అన్రెస్ట్ పోవాలంటే రైట్ అండర్స్టాండింగ్ కావాలి. సో, రైట్ అండర్స్టాండింగ్లో భాగంగానే సెల్ఫ్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేశాను యాజ్ ఎ ప్రపోజల్. అగైన్ రియలైజేషన్, అండర్స్టాండింగ్, డిజైర్, థాట్ అండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్. ఈ డిజైర్, థాట్ అండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అనే దాన్ని కల్పనాశీలత అని వీ హ్యావ్ గివెన్ ఏ వర్డ్ టు దట్ వర్డ్, కల్పనాశీలత. ఈ కల్పనాశీలత అనేది మన లోపల కంటిన్యూస్గా నడుస్తుంది. అది దేని మీద నడుస్తుంది అంటే ఏ దానితో ప్రభావితమై నడుస్తుంది అనేది మనం రియలైజ్ అవ్వాలి. Okay, that is what is called self awareness. If we are aware of what is happening inside,
we can do something. If you are not aware of what is happening inside, then we are changing every moment, we are reacting to every situation. So, ఈ కల్పనాశీలత అనేది నా రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ద్వారా లేకపోతే సహజ స్వీకృతి ఆధారంగా పనిచేస్తుందా, పరతంత్రంగా అంటే మాన్యతల ఆధారంగా పనిచేస్తుందా, లేకపోతే సంవేదన ఆధారంగా పనిచేస్తుందా, ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అండి. సో దట్ ఈజ్ రియలైజేషన్ ఇన్ సెల్ఫ్ ఆర్ క్లారిటీ ఇన్ సెల్ఫ్. దాని తర్వాత ఐ డిస్కస్డ్ హార్మనీ విత్ బాడీ అట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ బాడీ. సో వీ have to nurture our body, protect our body, right utilization of our body, we need to do that. That is harmony with body. Then I started defining what is the harmony in family. Harmony in family కి 9 అంశాలు చెప్పాను. ఫ్యామిలీలో ఏమేమి అంశాలు కావాలని: విశ్వాసము, సమ్మానము, స్నేహము, మమత, వాత్సల్యము, శ్రద్ధ, గౌరవము, కృతజ్ఞత, ప్రేమ, ఈ 9 అంశాలు. న్యాయం అర్థమైంది అనడానికి 9 అంశాలు అర్థం అవ్వాలి. అయితే కంప్లైంట్ వేరే మనిషి మీద ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఇందులో ఏదో ఒకటి లేనప్పుడు కంప్లైంట్ వస్తుందండి, ఏదో ఒకటి లేనప్పుడు. అయితే ఇందులో ఏదో ఒకటి వేరే మనిషిలో లేనప్పుడు కాదు, యాక్చువల్గా ఇందులో ఏదో ఒకటి మనలో గ్యాప్ కనిపించినప్పుడే కంప్లైంట్ అనేది వేరే మనిషి మీద స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్యామిలీ. దెన్ వెన్ వీ వెంట్ టు సొసైటీలో హ్యూమన్ టార్గెట్ గురించి డిస్కస్ చేశాం. హ్యూమన్ టార్గెట్ అంటే ఏంటి? సమాధానము, సమృద్ధి, అభయము, సహస్తిత్వము. సో సొసైటీలో అంటే నేచర్తో సహస్తిత్వం లాగా ఉండాలి అంటే కనుక సమాజంలో అభయం కావాలి. సమాజంలో అభయం కావాలంటే కుటుంబాలలో సమృద్ధి కావాలి. కుటుంబాలలో సమృద్ధి కావాలంటే మనిషిలో అండర్స్టాండింగ్ కావాలి. సో అండర్స్టాండింగ్ లేకనే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఓకే, సో దెన్ కో ఎగ్జిస్టెన్స్ విత్ నేచర్. నేచర్లో 4 స్థితుల గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఏంటి? పదార్థ స్థితి, ప్రాణస్థితి, జీవస్థితి, జ్ఞానస్థితి అని. సో ఇప్పుడు వెన్ వీ డిస్కస్, దెన్ వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఈజ్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ and then we can be in coexistence in a proper manner. Without understanding this entire setup, we will be disturbing and we ourselves will be disturbed. So that is the main issue. So as a summary, there is natural acceptance in every human being. Okay, this natural acceptance, my natural acceptance is same as your natural acceptance. Okay, and natural acceptance is for coexistence. So if we understand this one, then we have understood everything. అయితే అండర్స్టాండింగ్ చేసేదాన్ని ఏమంటే అనుభవము అంటామండి. అనుభవం ఉంటే ప్రమాణం జరుగుతుంది. ప్రమాణం అంటే ద ప్రూఫ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఈ బుద్ధిలోకి ఈ అండర్స్టాండింగ్ యూనివర్సల్ అనేది అర్థమవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ అండర్స్టాండింగ్ యూనివర్సల్ అనేది అర్థమవుతుందో అప్పుడే మన లోపల సంకల్పం అనేది వస్తుందండి. సో అనుభవము, ప్రమాణము, బోధ, సంకల్పము, దాని తర్వాతనే చింతన అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. చింతన అనేది అయితే ఈ చింతన అనేది షుడ్ గైడ్ అవర్ చిత్రణము, అవర్ ఇమాజినేషన్, అది గైడ్ చేయాలన్నమాట. ఒక చిత్రణం తర్వాత తులనము, తర్వాత విశ్లేషణము, విశ్లేషణం తర్వాత చయనము, దాని తర్వాత ఆస్వాదన. ఇది చైన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతాయి మన లోపల. అయితే ఇది ఇలానే జరుగుతాయంటే యూ హ్యావ్ టు సీ యువర్ సెల్ఫ్. దెర్ ఈజ్ నో అదర్ ప్రూఫ్ విచ్ ఐ కెన్ గివ్ యూ. So if you are able to see yourself, then you see all like this only. There is no other way you can see. Okay, so ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అంటే like I am describing about, say there just beside this one there is a దుర్గం చెరువు అనేది ఉందండి. ఓకే, దాని తర్వాత ఒక షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ అది ఉంది ఇక్కడ. అయితే మనం ఇప్పుడు రూమ్లో ఉండి షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ గురించి, దుర్గం చెరువు గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము. ఐ హ్యావ్ సీన్ దట్. ఓకే, సో మీరు ఇప్పుడు నాకు ప్రూఫ్ కావాలి అంటే నేను ఎక్కడి నుంచి తేవాలి? మీరు బయటకు వెళ్తేనే ప్రూఫ్ ఉంటుందా, లేకపోతే వెళ్ళకుండా ఇక్కడ నేను ఎలా ప్రూవ్ చేయాలి? రైట్, వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ఎంతమంది బయటికి వెళ్ళినా మీరు వెళ్ళే దాంతో ఈక్వల్ అవుతుందా? లేదు కదా. సో హూ షుడ్ మేక్ అన్ ఎఫర్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్? యూ యువర్ సెల్ఫ్. సో వెన్ యూ గో అవుట్ సైడ్, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ విల్ సీ ఆల్ ద థింగ్స్ వాట్ ఐఎమ్ డిస్క్రైబింగ్. సో ఇది వస్తువుని చూడడానికి, మిమ్మల్ని మీరు చూడడానికి మీరు యూ షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్. దట్ ఈస్ ద థింగ్. నో ఇంకొకటి, వెన్ యూ ఆర్ ఆస్కింగ్ డౌట్, వెన్ యూ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఎ క్వశ్చన్, ద ఫ్రేమ్వర్క్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్. ఓకే, సే యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు సే మెహదీపట్నం వెళ్ళాలండి. సో ఐ నో సమ్ పాత్ టు రీచ్ మెహదీపట్నం. అవర్ టార్గెట్ ఈజ్ దట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ టెల్ వేర్ యూ ఆర్ అండ్ స్టార్ట్ టెల్లింగ్ దట్ ఐ వాంట్ టు రీచ్ అంటే హూ కెన్ గైడ్ యూ? Right? So you have to tell where you are right now. Okay, so currently what we are doing is we want to reach that, but we don't know where we are. So where we are
is required first, then you should ask somebody who is going towards that direction, then only guidance will be there. So, ఇప్పుడు now everybody want to reach one place, but we do not want to know where we are, that is a big problem. Okay. So, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే we will be in chaos, we will spread chaos around us. Every step towards the destination will give harmony inside us. So, ఆ step this one అండి. The moment you understand there is a difference between body and self, body needs physical facilities, self needs happiness, అప్పుడు ఫీలింగ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ రిక్వైర్డ్ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ ఇస్ ప్రాస్పెరిటీ. అంటే ఇందులో రెండు జంప్స్ జరుగుతాయండి. ఒకటి ఏంటంటే ఫెసిలిటీస్ నుంచి రిలేషన్షిప్కి వస్తాము, ఇట్ ఈస్ ఈజీ రిలీఫ్ ఫర్ అస్, ఫస్ట్ రిలీఫ్. సెకండ్ రిలీఫ్ ఈజ్ రిలేషన్షిప్ నుంచి అండర్స్టాండింగ్కి వస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ అ ఎంటైర్ what setup. Okay. So, with this I formally conclude the discussion and lecture part of this one, and we will take a short break and we will reassemble for the formal evaluation and closing ceremony. So, thank you for your attention. I take a break now.